here doc, and we can use new doc, and we can use new doc. So there are three ways to create the strings: single quote, double quote, here doc, and new doc. Here doc and new doc. So these are the four ways to create the strings in PHP. Strings in PHP. So single quote, double quote, and here doc and new doc. So these are the three ways. These are the four ways. These are the four ways to create the strings in a page. Strings in a page. So strings అంటే ఏం చెప్తాము? The strings are nothing but collection of characters or group of characters. So simple. Simple. I would like to create something. So dollar, so data equals to something. So welcome to kite. Welcome to kite. So this is a string. This is a string. Why? Because I am using the double quotes. Suppose data 1, data 1 equals to, so same thing. But here I am using the single quote. Here I am using the single quote. So double quote and single quote. Double quote and single quote. So next data 2 equals to,
ఇది రాయండి. ఓకే, రైట్. సో స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఎన్ని విధాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం స్ట్రింగ్స్? సో ఏంటంటే సింగిల్ కోట్, డబుల్ కోట్, ఇయర్ డాగ్, న్యూ డాగ్. So by using the string classes, by using this string, so these are the single quote classes, double quote, and here dog and new dog. Okay. సో జనరల్ గా మనకి ఈ డబుల్ కోట్, సింగిల్ కోట్ ఆల్రెడీ మనకి ఐడియా ఉన్నాయి. సో బట్ సో వాట్ ఈస్ హియర్ డాక్ అండ్ వాట్ ఈస్ న్యూ డాగ్? సో జనరల్ గా ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ so one page or 10 lines or 20 lines, so it will hard to store in a single variable. Okay, so there we can use here doc and new doc. So here doc, new doc ఏంటంటే, so multiple text we can represent with the special characters, with the special character. So basically there is a concept called as escape sequence. There is a concept called as escape sequence. అంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ చేయాలి అంటే డబుల్ కోట్స్ లో మళ్ళీ ఇంకా డబుల్ కోట్స్ రాయలేదు. ఓకే, సపోజ్ ఇట్లా రాశారు అనుకోండి. ఓకే, సో అదేమవుతుంది?
So it will become some error. So it will become some error. So hello, how are you అని మాత్రమే వస్తుంది. సో మిగతా ఏమన్నా అవుట్పుట్ వచ్చిందా మనకి? సో అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో వెన్ వి కంబైన్డ్, సో వెన్ వి కంబైన్ ది డేటా, సో ఇన్సైడ్ ది డబుల్ కోట్స్, సో ఇట్లా రాస్తే సంథింగ్. సో దెర్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం, దెర్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం ఏంటిది? సో సింటాక్స్ ఎర్రర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐడెంటిఫైయర్, సంథింగ్ కాల్డ్ as డబుల్ కోట్స్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో విత్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్, విత్ ఇన్ అ డబుల్ కోట్ స్ట్రింగ్, so you cannot place another string, and so mandatory we have to follow the escape sequences, escape sequences like this. Then only it will consider, otherwise it will read. So otherwise it will return the error actually, otherwise it will return the error. But in the year doc or new doc, in the year doc or new doc, you can place anything. You can place double quotes data, you can place double quotes data, or you can place something sequences and special characters. The as it is data will be displayed, that as it is data will be displayed. So that is the advantage of year doc and new doc, year doc and new doc. So what is year doc? Etla rastam year doc ante, you have to specify 3 angular bracket first. You have to specify 3 angular brackets, and after that you have to specify any character, any character. So starting of the year doc, as well as ending of the year doc should be same. So like ABC and ABC. So in middle of the year doc, you can place any text with the special character or with the escape without any restrictions. You can use year doc and new doc. So what is the difference between year doc and new doc? So first we have to start with the single quote. You have to start with single quote starting of the new doc, and the starting of the new doc and ending of the new doc should be same, and middle of the thing, so you can write any text. So this is what the types of strings. Any types ఉన్నాయి మనకి? 4. So single, double, year doc and, so year doc ఎట్లా రాస్తాము? year doc and new doc 3 angular bracket. So starting of the year doc and ending of the year doc should be same. So in between starting and ending, so you can place any text. You can place any text with the special character, with the double quotes, or with the single quote. Anything is fine. But normal ga single quote, double quote lo double quote రాయొచ్చా? సో నార్మల్ గా అయితే రాయొచ్చా? సో నార్మల్ గా ఇట్లా రాయొచ్చా? సో విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్ లో ఇంకో డబుల్ కోట్స్ రాయొచ్చా? సో దెర్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సో PHP is come up with year doc and new doc concept. The same thing you can specify in the year doc. Simple. సో ఏం రాస్తాం మనము? సో echo, so simple ga 3 angular bracket and something. So I'll start with A, and I'll end with A. So in middle of these things, I can place anything. So directly I can so display the same value or not. So without considering. Without considering. Actually, the problem with this one. Okay. Right. So go to the browser and refresh it. So welcome. So something data and kite. So this is the advantage of here doc. This is the advantage of here doc. So next, suppose for example, so name, name is nothing but like Shyam. So name is nothing but Shyam. So I would like to display, so instead of welcome to kite, I would like to display Shyam. So next dollar name. So welcome Shyam. So the message is welcome Shyam. Or otherwise I can continue with
So college name kite. College name kite. So the kite is available in the variable. The kite is available in the variable. Instead of kite, I need to use the variable called as name. Variable called as name. So simple. So simple name. సో ఏం రాసాం ఇక్కడ? సో కైట్ అనే వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము? నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం. సో వీఆర్ యాక్సెసింగ్ దట్ నేమ్ విత్ ఇన్ దిస్ డబుల్ కోట్ and we are accessing the same name within the single quote. So see the difference. See the difference. So actually we need to print the data. We need to print the data. So print dollar data and some break tag, and dollar one and dollar data one and dollar data one. సో యాక్చువల్గా ఏం చేసాం ఇక్కడ? కైట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాము. ఈ వేరియబుల్ నుంచి డబుల్ కోట్స్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ సింగిల్ కోట్ లో కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది? వెల్కమ్ టు కైట్. సెకండ్ ఏమొచ్చింది? వెల్కమ్ టు నేమ్. సో డాలర్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింగిల్ కోట్ లో వేరియబుల్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయలేము. సో సింగిల్ కోట్ లో వేరియబుల్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయలేము. whereas within the double quotes we can process it. So double quotes లో నేమ్ రాస్తే ఏమైపోతుంది? వేరియబుల్ నేమ్స్. The double quotes will process the variable data. Double quotes will process the variable data, whereas single quotes will not process the variables data. So that is the main difference between single quote and double quote. So make the note. Important. Make the note. In PHP, in PHP, in PHP, in PHP, so we can create strings. We can create strings. We can create strings mostly by using single quote and double quote. Mostly by using single quote and double. Mostly by using single quote and double quotes. If you want to represent the variable data into the string, if you want to represent the variable data into the string, if you want to represent variable data into the string, so variable data into the string, we should use double quote string. 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 Why? Because single quote strings. Why? Because single quote strings. Single quote strings cannot process the variable data. Cannot process the variable data. Cannot process the variable data. Cannot process the variables data. Cannot process the variables data. Take this example.
ఓకే, రైట్ రైట్. సో ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి మనం స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి? సో సింగిల్ కోట్, డబుల్ కోట్. సో సింగిల్ కోట్ కి డబుల్ కోట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? ఓకే, సో సింగిల్ కోట్ strings cannot process the variables data, whereas double quotes will process the data. So as well as year doc new doc ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఏం చెప్తారు? So when we want to represent more data, so without any restrictions, then I go for year doc and new doc. As well as suppose this is the string. Okay, so this is the string అనుకుందాం. Okay, I'll continue with double quotes. I don't want to represent single quote also. Simple. Print data. So print data and after that break state. So output ఏమొస్తుంది మనకి? Welcome to kite. Okay. Okay. Print var dump. Variable dump of data. So variable dump అనే ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? To find out the data type. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి డేటా అనేది? సో వెల్కమ్ టు కైట్ అండ్ డేటా టైప్ ఏంటి ఇక్కడ? స్ట్రింగ్. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా? ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? సో 15 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే సింపుల్ గా సో డేటా ఆఫ్ జీరో. వాట్ ఈస్ జీరో ఇయర్? ఇండెక్స్. వాట్ ఈస్ దట్ జీరో ఇయర్? ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ అనేది జీరో ఇచ్చాం కాబట్టి సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి టోటల్ గా? 15 క్యారెక్టర్స్. సో ఈ 15 క్యారెక్టర్ లో ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాం మనము? జీరో క్యారెక్టర్. సో జీరో క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? డబ్ల్యూ. జీరో క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? డబ్ల్యూ. సో సో 1. సో స్ట్రింగ్ 1. సో క్యారెక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ. క్యారెక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ. సపోజ్ 15. So last character or not? So starting in the 0 to total in the 15. సో మనకి ఏంది? 14 రావాలి. సో 14 అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? సో వచ్చిందా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 ఇచ్చామనుకో. 15 క్యారెక్టర్ ఉందా? సో మనకి డైరెక్ట్ గా ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది? సో అన్ఇనిషియలైజ్డ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్సెట్. సో ఎర్రర్ వచ్చింది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -15. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? సో టోటల్ గా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఓకే. I'll continue with kite. ఓకే, సో 15 లేదు కాబట్టి టోటల్ గా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి? 1 2 3 4. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 4. సో స్టార్టింగ్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ 0 to 3. సో వాట్ ఈస్ ది 3 క్యారెక్టర్? T. What is the first character? What is the first character? K or not? So -3 is nothing but so totally 4 characters. -4. K or not? So what happened is when you create the string object, it will convert string into array. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో అరే ఇలా ఉంటది. సో అరే అనేది ఇలా ఉంటది. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి?
four characters. One, character 2 and character 3 and 4. సో ప్రతి దాంట్లో సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ దాంట్లో కే, సెకండ్ దాంట్లో ఐ, థర్డ్ దాంట్లో ఈ, లాస్ట్ దాంట్లో టీ. సో ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో. ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో. సో జీరో, వన్ అండ్ టూ అండ్ లాస్ట్లీ త్రీ. Lastly, three. So these are what indexes. These are what indexes. సో వీటిని ఏమంటామంటే మనము పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఏమంటాం? పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం. సో మనకి నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉంది. ఏముంది? నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. సో నెగటివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎంత? టోటల్ గా 3. సో నెగటివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? -3, -3 అండ్ -2 అండ్ -1 అండ్ -1 అండ్ లాస్ట్లీ 0. లాస్ట్లీ 0. So this is what negative index. This is what negative index. Negative indexing and negative indexing. So take this one. So negative indexing and huh? Yeah, -4, right? -4, -3, -2 and -1, right? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. Strings are nothing but collection of or group of, ఇంకేమన్నా చెప్పొచ్చా? ఇంకా డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పొచ్చు. సో క్యారెక్టర్ అరే, క్యారెక్టర్స్ అరే. స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్స్ అరే. సో అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 to length of the string. So positive index and so negative index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సో ఇండెక్స్ ఇస్ ఇన్ మైనస్. ఓకే, done. Next, there are so many string functions are available. Okay, there are so many string functions are available. So string functions in PHP. String functions in PHP. So see the function names. See the function name. There are so many functions are available. There are so many functions are available. So ఇవన్నీ మనము సో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ మనం చూద్దాం. సో వాట్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ నేమ్? strlen. So it will return the length of the string. It will return the length of the string. So next one. So str reverse and str. So it will find the first occurrences of the string inside another string. So there is a concept called as substring. There is a concept called as substring. So it will return the part of the string. It will return the part of the string. So to this method, you can supply
you can supply. So starting, start and length. So string, starting and length. So etla supply cheyochu ante, so what is the function name? Substring. What is the function name? Substring. So simple ga, so will display like this. Will display like this. So substring. So sub str. So first we have to supply the string. The string is nothing but data, comma, comma. So మనం మిగతా 2 parameters అప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? స్ట్రింగ్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి? స్టార్ట్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? లెంత్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే, సో పాజిటివ్ నెంబర్ ఆర్ నెగటివ్ నెంబర్ ఆర్ జీరో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది క్యారెక్టర్. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ కూడా లెంత్ లో ఏమి ఇవ్వచ్చు? పాజిటివ్ నెంబర్, నెగటివ్ నెంబర్. సో ఏదర్ జీరో ఆర్ నల్. సో సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో స్టార్టింగ్ విత్ -4, స్టార్టింగ్ విత్ -4, కామా ఎండ్ విత్ -1, ఎండ్ విత్ -1. సో ఏమొస్తుంది మనకి డేటా ఇప్పుడు? సో -4 అంటే ఏంటి? కే. సో -4, -3, -2 అండ్ -1. -i వరకే వస్తుందా? చూద్దాం. సో KIET. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ? సో -1. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను? 0. సో ఇప్పుడు మనకు వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 0 వరకు ఉండదు. నెక్స్ట్ -1 వరకే పాసిబిలిటీ ఉంది. లేదు అంటే సో మనకు డైరెక్ట్ గా 0 to 3, 0 to 3 or 4, 0 to 3. So which is exclude and which is include. సో 0 to 4. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్. సో స్టార్టింగ్ అనేది ఇంక్లూజన్, సో ఎండింగ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి? దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఈస్ trim function. So it will remove the white spaces or other characters from the both the string. So మీరు రాసుకోండి కొంచెం ఫంక్షన్ నేమ్స్ రాసుకోండి. సో string functions, string functions, string functions, string function. There are so many functions are available. There are so many functions are available. There are so many functions are available. The most important functions are strchr, strchr, strcmp, strcmp and strlen, strlen, strlen and substring, and trim, and trim. So there are so many functions are available. So str. So first function ఏం రాశారు? strchr. Okay, next strcmp. So next ఏం రాశారు? strlen. నెక్స్ట్ ఏం రాశారు? substring. నెక్స్ట్ ఏం రాశారు? trim.
STRLEN. S వచ్చిందా? CMP. STR రివర్స్. STR రివర్స్. ఓకేనా? సో ఇది రాసుకోండి ఫాస్ట్ గా. సో రిటర్న్స్ ది first occurrence of character. First occurrence of character. Compare two strings. Compare two strings. Compare two rings. Returns length of characters. Returns length of character. So returns part of the string. Return part of the string. Returns reverse of the string. And it will remove white spaces. It will remove white spaces or other characters. Or other characters. Right? సో స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏం చెప్తాము? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అరేస్. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అరేస్. వై? బికాస్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ది క్యారెక్టర్స్ బై యూజింగ్ indexes. So positive index side, negative index. Positive index side, negative index. So there are so many string functions are available. The most important functions are str, chr, str, cmp, str, len, str, sub. So string reverse and trim. So string character will return the occurrences of the first character and compare these two strings and return the length of the string and returns part of the string and string reverse as well as it will remove the white spaces. So next, these are all about strings. Next concept, arrays. Next concept, arrays. So arrays are collection of elements. 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 We can store all elements. We can store all elements into single variable. All elements into single variables. Single variable.
We can store all elements into single variable. So arrays are collection of elements. Arrays are nothing but collection of elements, and we can store all elements into single variable. All elements into single variable. So, మాట్లాడచ్చు. Right. So arrays are collection of elements, and we can store all elements into the single variable. Okay. So there are multiple ways to create the arrays actually. There are
multiple ways to create the array. So most commonly by using array function. By using array function. By using array function, you can create the array as well as, or directly you can mention the dimension. Directly you can mention the dimension. So we'll discuss. So these are the two ways majorly we use for array creation. Majorly these are used to create the arrays. So these are about to create the arrays. To create the arrays. So create arrays by using array function, by using array function and by using dimension. So create array. So create array. So create array. There are majorly two ways. Array function and dimension. And so indexed arrays, indexed arrays, indexed arrays. Already we know that by using indexes, we can access the array elements or store the array elements. And we have associative arrays. Associative arrays. Associative arrays. And third one, multi-dimensional arrays. Multi-dimensional arrays. Multi-dimensional arrays. Multi-dimensional arrays. So these are what types of arrays. These are what types of arrays. These are what types of arrays. Types of arrays. Okay. So arrays are nothing but collection of elements. Arrays are nothing but collection of elements. All the elements we can store within the single variable. All the elements we can store within the single element variable. And there are two ways directly by using array function and dimension. Array function and dimension. So any types ఉన్నాయి మనకు arrays అంటే 3 types. Indexed arrays, associative arrays, as well as multi-dimensional. సో జనరల్ గా మనకి ఏంటి అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు? అరేస్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్. సో జనరల్ గా ఏం చెప్తారు? అరేస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్, బట్ నాట్ లైక్ దిస్. By using arrays, we can store all type of elements. We can store all type of elements. Simple. Simple. I will create one array here. I will create one array here. So array variable ARR, array variable ARR, array function. So within the function, I can store the values. I can store the values. So what are this array? So array function. By using array function, I am creating the array. So what type of array it is? It is indexed array. What type of array it is? Indexed array. సో దీంట్లో వాల్యూస్ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం? బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. సో సింపుల్ గా ప్రింట్. సో ప్రింట్ అనేది మనం ఇచ్చేసి, సో ఆ డాలర్ అరే వేరియబుల్ ఆఫ్ 0. అరే వేరియబుల్ ఆఫ్ 0. సో 0 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 10 అనే వాల్యూ వస్తుంది. 0 అంటే ఏమొస్తుంది? 10. సో నెక్స్ట్ ARR ఆఫ్ 1. ARR ఆఫ్ 1. సో 1 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 20. సో నెక్స్ట్ ARR ఆఫ్ 2. సో 2 అంటే ఏమొస్తుంది? 30. అండ్ 3 అంటే ఏమొస్తుంది? 40. అండ్ 4 అంటే ఏమొస్తుంది? సో టోటల్ గా అరే లెంత్ ఎంత మనకి? అరే లెంత్ ఎంత? 5. సో 0 to 4. 0 to 4. 0 to 4. సో సింపుల్ గా go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. 10, 20, 30, 40, 50. So these are the values. These are the values. So you can see. So all the elements are stored into the single variable. All the elements are stored into the single element called as array. Single variable called as array. Okay. So అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము? ARR లో స్టోర్ చేసాం. ఇది ఇండెక్స్డ్ అరే కాబట్టి సో డైరెక్ట్ గా ఇండెక్సెస్ యూజ్ చేసి మనం
సో వాల్యూస్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ది డైమెన్షన్ ఆల్సో. ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ది dimension also. So without array function. So without array function. The same values or not? 10 and 20. So majorly there are two ways. By using array function and by using dimension. By using dimension. Okay. For example. So first one is student. So first one is ID. The second one is name. And third one is average. And the fourth one is something Boolean. Something Boolean. So next, the last one is something null. So total ga any elements unnai? So 1, 2, 3, 4, 5. So total any elements unnai? 5 elements. 0 to 4. So ఏమేం values వస్తాయి మనకి? So first one is ID, second one is name, and last one is average, and last one is Boolean. So null value వచ్చిందా ఇక్కడ? సో నల్ వాల్యూ అనేది రాలేదు. సో అరేస్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఏం స్టోర్ చేసాము? ట్రూ స్టోర్ చేసాం. ఏం స్టోర్ చేసాము? ట్రూ స్టోర్ చేసాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే సో వేరియబుల్ డంప్ అని రాస్తాను. వేరియబుల్ సో డంప్. సో వేరియబుల్ డంప్ అనే ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనము? సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది డేటా టైప్. టు ఫైండ్ అవుట్ ది డేటా టైప్. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి? సో సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి? యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి? యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి? యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి అని. సో కనుక్కోవడానికి ఏం రాశాను నేను? వేరియబుల్ సో డంప్ అని రాశాను. వేరియబుల్ డంప్ అని రాశాను. సో ఐ గో ఫర్ రిఫ్రెష్. గో ఫర్ రిఫ్రెష్. సో ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. సో సెకండ్ డేటా టైప్ ఏంటి? స్ట్రింగ్. అండ్ థర్డ్ డేటా టైప్ ఏంటి? అండ్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ నల్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అరేస్ ఆర్ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటా ఎలిమెంట్స్? So we can store multi-type elements into the array or not? We can store multiple data into array. So arrays ante em cheppochu, అందుకే arrays are nothing but collection of elements. Arrays are nothing but collection of elements. So we can store all the elements into the single variable. All the elements into the single variable. So ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాము ఇక్కడ? arr. ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాము? arr. So we no need to store multiple variables. Within a single variable we can store all the values. So ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి? సో ఎన్ని వేస్ గా అరేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ బై యూజింగ్ ది అరే ఫంక్షన్. బై యూజింగ్ ది అరే ఫంక్షన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ you can specify the dimension. You can specify the dimension also. So these are the two ways to create the arrays. These are the two ways to create the arrays. సో ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు? అరే ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్ట్ గా డైమెన్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. అన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అరేస్ మనకి, 3 టైప్స్. సో ఇండెక్స్డ్ అరే, అసోసియేటివ్ అరే అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. సో సింపుల్. సో అరే యూజ్ చేసి సేమ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చా? మల్టిపుల్ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చా? మల్టిపుల్ డేటా. సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో I'll going to use associative array. I'll going to use associative array. So what is associative array? The associative array is nothing but so మనం ఇట్లా ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం? లైక్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని రిట్రీవ్ చేయాలంటే ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్, 2 అంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్, 3 అంటే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, 4 అంటే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. సో using indexes we can able to retrieve the data or we can able to store the data. So instead of indexes we can use some keys. What are the keys? The keys can be anything. So I am using 1. I am using
1. So, and so this is the key, and this is the association, and this is value. So what is the key here? 1. And what is the value here? 1 not 1. So next entity, so I am using the key, another key called as 2. Another key called as 2. Associate. Associate. So student 1 not 1. So next, I am using another key called as 3 and associate 3 value. I am using another key called as 4. Associate with fourth value. I am using another key called as 5. Associated with a value called as null. So, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటాము అంటే, so we should call it associative array. So, it is not indexive array. So, it is called as associative array. Associative array. సో అసోసియేటివ్ అరే అంటే అరేలో ఏముంటాయి మనకి సింపుల్ గా సో ప్రింట్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ సో ప్రింట్ $ARR $ARR సో ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ అన్ని కూడా సో ఏమైపోయినాయి ఇండెక్సెస్ ఆర్ రిప్లేస్ విత్ ది కీస్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ విత్ ది కీస్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ విల్ యూస్ ది కీస్ టు retrieve the elements we use the elements by using the elements సో ఏముంది ఇక్కడ అరే ఉంది ఏముంది ఇక్కడ అరే ఉంది అరే టు స్ట్రింగ్ కన్వర్జేషన్ ఓకే okay so variable dump so dump of dollar ARR variable dump of ARR go to the browser and refresh go to the browser and refresh ఏముంది ఇక్కడ అరే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి 5 ఎలిమెంట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి 1 దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇండెక్స్ దిస్ ఈస్ అసోసియేటివ్ అరే దిస్ ఈస్ వాట్ అసోసియేటివ్ అరే అసోసియేటివ్ అరేలో ఏముంటాయి key and values key and values what is the key 1 and what is the value 101 and what is the key 2 and what is the value string 101 and what is the value 3 సో ఇట్లా కీస్ ద్వారా మనము అరే అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ది డేటా సో $ARR of $ARR of 1 $ARR of $1 సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముంది మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముంది సో 101 సో సెకండ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం మనము సెకండ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాము 2 సెకండ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాము 2 సో థర్డ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాము 3 సో 3 అనేది రాస్తాము సో ఇట్లా రాసినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ది కీస్ ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ది వాల్యూస్ సింపుల్ సో ఈ 101 అనేది ఏంటి 101 అనేది ఏంటి ఐడి అనుకుందాం సో స్టూడెంట్ 101 అనేది ఏంటి నేమ్ అనుకుందాం అండ్ 98.3 అనేది ఏంటి యావరేజ్ అనుకుందాం సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది స్టేటస్ అనుకుందాం అండ్ లాస్ట్ సో లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సో ఇన్ఫర్మేషన్ సో నల్ అనేది ఏంటి అంటే సో టెస్ట్ అని ఏమనుకుందాం టెస్ట్ అని సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాల్యూస్ ఎట్లా రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఐడి రీడ్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి ఇక్కడ 1 రాస్తే వస్తుందా ఐడి రాస్తే వస్తుందా ఐడి నెక్స్ట్ యావరేజ్ నెక్స్ట్ ఏంటి స్టేటస్ okay go to the browser and refresh 101 std 101 98 point and so true value is something so take this program associative array so take this one
right? Right. సో అసోసియేటివ్ అరే అంటే ఏంటి? అసోసియేటివ్ అరే అంటే ఏంటి? సో అరే అంటే జనరల్ గా ఏం చెప్తాము? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్. సో జనరల్ గా అయితే ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఇండెక్సెస్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కీస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? కీస్. సో instead of indexes, if I use the keys to store the element and retrieve the element, to store the element and retrieve the element, then we call that array as associative array. Then we call that array as associative array. Simple. Simple. So dollar array of average. Dollar array of average. So 75.3. 75.3. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మనము సో ఇక్కడ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాము? యావరేజ్ అనే వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది? ఐడి ఈస్ 101, నేమ్ ఈస్ స్టూడెంట్ 101 అండ్ యావరేజ్ 98.0 వస్తుందా 75.0 వస్తుందా? 75.3. సో గో టు ది బ్రౌజర్ అండ్ రిఫ్రెష్. సో ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా? సో అప్డేట్ అనేది అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యూజింగ్ ది సేమ్ అసోసియేటివ్ కీస్, యూజింగ్ ది సేమ్ అసోసియేటివ్ కీస్ we can update the array also. We can update the array also. సో ఇండెక్సెస్ గానీ అసోసియేటివ్ కీస్ గానీ సో ఏం చేయొచ్చు అంటే సో బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్, by using indexes or by using associative keys, by using indexes and associative keys, associative keys, associative keys. So by using indexes and associative keys, so ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి you can store, you can store the element, we can store the element, we can update the element, we can retrieve the elements, we can retrieve the elements. So these are the things we can do by using the indexes and associative keys. So store చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, as well as delete కూడా చేయొచ్చు. సో ఇది maximum. So this is the feature of PHP. So when compared to the Java, so in Java we cannot update the array values directly. So we need to add some code to the update the values. So PHP directly supports the update elements into the array. So ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాము? సో ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ ఇండెక్సెస్ ఆర్ అసోసియేటివ్ కీస్. ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ indexes or associative keys. So simple.
సింపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో అరే క్రియేట్ చేసాము. ఈ అరేలో మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ చేసాం మనము? ఇంకో అరేస్ ని యాడ్ చేసాం. సో ఇదేంటి అంటే ఏం చెప్తారు? అరే. ఇదేంటి? అరే. సో ఎన్ని అరేస్ ఉన్నాయి ఇట్లా మనకి? టోటల్ గా 5 అరేస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 అరేస్ ని మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం మళ్ళీ? సో అరే ఆఫ్ అరే, అరే ఆఫ్ అరే. సో వీటిని ఏమంటామంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్. వీటిని ఏమంటాం? మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? సపోజ్ ప్రింట్, సపోజ్ ప్రింట్ $ARR ఆఫ్ 0, ARR ఆఫ్ 0 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? సో జీరోలో ఏముంది మనకి? సో టోటల్ గా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. సో అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ గా 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి 0 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 101 STD 101 98.3. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ఎంటైర్ అరే. అంటే మన ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో ఏం యూజ్ చేసాము? అరేస్ యూజ్ చేసాము. ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో ఏం యూజ్ చేసాము? అరేస్ యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ 0 కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి? ఈ అరే వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఈ అరే వస్తుంది. సో ఏ ఆఫ్ 0 తర్వాత సో ఇంకో 0 పెడితే 100. షూరా? ఓకే. నెక్స్ట్ కమ్. నెక్స్ట్ 0 ఆఫ్ 1, 0 ఆఫ్ 1 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 100. స్టూడెంట్ 101. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 0 2. 2 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? సో 101 స్టూడెంట్ 101 98.3. సో రిఫ్రెష్ ఇట్. 101 స్టూడెంట్ 101 98.3. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే సో ఇక్కడ టాబ్లర్ స్పేస్ ఇచ్చుకుందాం. సో టాబ్లర్ స్పేస్. సో I don't know whether it is work or not. We'll check. So working. So tabler space here, and after that break state. ఓకే డన్. సో ఇట్లా అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏం రాస్తాము? ఫర్ లూప్ రాయాలా వద్దా? చెప్పండి. ఫర్ సో డాలర్ వేరియబుల్ నేమ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ సో $i ఈక్వల్స్ టు 0. $i లెస్ దాన్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. సో టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 5. సో $i ప్లస్ ప్లస్ $i ప్లస్ ప్లస్. నెక్స్ట్ ఫర్ $j ఈక్వల్స్ టు 0. $j లెస్ దాన్ సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి? టోటల్ గా 3. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 3. $3. సో $j
plus $J plus open the for loop and close the for loop. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ప్రింట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ప్రింట్ సో ప్రింట్ $ARR ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి I అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి J. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి I అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి J. సో టాబ్లర్ స్పేస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ అరే అయిన తర్వాత మనం ఏం ప్రింట్ చేయొచ్చు సో ప్రింట్ సో break statement print break statement. So like this you can display the and mention the two-dimensional or multi-dimensional arrays. Two-dimensional multi-dimensional arrays. Dollar I. So dollar I and dollar J. Forgot dollar I and dollar J. So go to the browser and refresh. Go to the browser and refresh. 101, 102, 103, 104 and 105. సో ఇప్పుడు చెప్పండి సో అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు arrays are collection of elements. So we can store all the elements into the single variable. So ఎన్ని ways ఉన్నాయి మనకి arrays create చేయడానికి two ways. So first one is array function, second one is dimension. So మనకి ఎన్ని types of arrays ఉన్నాయి సో single dimensional, indexed array, associative array, multi-dimensional. సో ఇండెక్స్డ్ కి అసోసియేటివ్ కి తేడా ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు ఇండెక్స్డ్ కి అసోసియేటివ్ కి తేడా అంటే ఏం చెప్తారు ఇండెక్సెస్ యూజ్ చేస్తే ఇండెక్సివ్ అరే సో కీస్ యూజ్ చేస్తే అసోసియేటివ్ అరే సో అసోసియేటివ్ అరే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో మొత్తం అసోసియేటివ్ అరేనే యూజ్ చేస్తాం అసోసియేటివ్ అరేస్ లో ఏముంటాయి కీ అండ్ వాల్యూస్ కీ అండ్ వాల్యూస్ సో కీ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు వాల్యూస్ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అరే ఆఫ్ అరేస్ అరే ఆఫ్ అరేస్ సో డైరెక్ట్ గా సో అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది సో టేక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ మే గెట్ ది క్వశ్చన్ సో డిఫైన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ అండ్ డిస్ప్లే ది వాల్యూస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి ఫాస్ట్ గా సో బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఐ విల్ సేవ్ ది ఫైల్ ఫాస్ట్
రైట్. చెప్పండి, అరేస్ అంటే ఏం చెప్తారు? కలెక్షన్ ఆఫ్, సో వీ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ సింగిల్. సో ఎన్ని విధాలుగా ట్రై చేయొచ్చు మనము? అరే ఫంక్షన్ అండ్ డైమెన్షన్. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ ఉన్నాయి మనకి? సో ఇండెక్స్డ్ అరేస్, మల్టీ డైమెన్షనల్. సో అసోసియేటివ్ అరేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రైట్. సో ఫైనల్ గా మనం ఏం రాసాము? అసోసియేటివ్ అరే అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ వి యూస్ కీస్. వి యూస్ కీస్. సో కీతో ఏమేం చేయొచ్చు? స్టోర్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, రిట్రీవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ అరేస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే, సో కమింగ్ టాపిక్ అనేది మనకి ఏముంది అంటే పిహెచ్పి విత్ డేటాబేస్. పిహెచ్పి విత్ డేటాబేస్. అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? సో డేటాబేస్ యూజ్ టు స్టోర్. ఓన్లీ స్టోర్ మాత్రమే చేస్తామా? అప్డేట్ చేయొచ్చా? డిలీట్ చేయొచ్చా? రిట్రీవ్ చేయొచ్చా? సో మరి డేటాబేస్ యూజ్ టు స్టోర్ ది డేటా అని చెప్తాము. సో డేటాబేస్ యూజ్ టు మేనేజ్ ది డేటా. సో మేనేజ్ ది డేటా. సో ఈ డేటాబేస్ లో కూడా రాయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? సపరేట్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఆ లాంగ్వేజ్ ఏమంటాం అంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే. ఏమంటాం? సో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్. సో బేసిక్ గా మనకి 3 ఉన్నాయి: ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇప్పటి వరకు ఏమేమి చూసాం మనము? ఫ్రంట్ ఎండ్ చూసి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోయింది, మిడిల్ వేర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఒరాకిల్, MySQL, NoSQL. ఓకే, రైట్. సో మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే MySQL. చేయాల్సింది ఏంటి? సో MySQL అనేది ఎస్క్యూఎల్. MySQL అనేది ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్. MySQL అనేది ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్. సో you can observe here from the jump you can control Apache as well as MySQL. From the jump you can control Apache as well as MySQL. I can start the MySQL also. I can start the MySQL also. What is the MySQL port number? 3306. What is the MySQL port number? 3306. Okay. When I open this database, when I open this database, so all the databases, are available like this. All the databases are available like this. So these are all what? Databases. These are all what? Databases. Okay. So the database name is called as Kite. The database name is Kite. So what I do is I will create a new database. I will create new database. So a database enti ante, so I will create like student database. I'll create student database, or otherwise I'll continue with some. So diploma. So diploma lo me course name enti CSE. Adena? So CSE Kite. So CSE Kite. So Kite CSE అనేది సో డేటాబేస్ నేమ్ అనుకుందాం. Kite CSE అనేది డేటాబేస్ నేమ్ అనుకుందాం. సో డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ డేటాబేస్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం క్రియేట్ చేయాలి? టేబుల్. సో టేబుల్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అనుకో. టేబుల్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అని. ఈ స్టూడెంట్ లో 4 కాలమ్స్. స్టూడెంట్ లో 4 కాలమ్స్ ఉంటాయి.
ఐడి నేమ్, ఐడి నేమ్, email ID and mobile. Okay, ID, hall ticket number, name of the student and email ID and mobile number. సో ఇవి అనుకుందాం సఫిషియెంట్ గా. సో 4 నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, 4 కాలమ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఐడి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్ కాబట్టి సో నేను జస్ట్ 101 102 అట్లా స్టోర్ చేద్దాం. సో 3 క్యారెక్టర్స్ సరిపోతాయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి, నేమ్. సో నేమ్ అనేది వార్ క్యార్, నేమ్ అనేది వార్ క్యార్. సో వార్ క్యార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఒక 50 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఈమెయిల్ కూడా వార్ క్యార్ తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ 50 క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, మొబైల్. సో మొబైల్ కూడా నేను డైరెక్ట్ గా వార్ క్యార్ తీసుకుంటున్నాను, సమ్ 10 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో టేబుల్ ఎలా ఉంది, ఐడి నేమ్. సో టేబుల్ ఎలా ఉంది, ఐడి నేమ్ ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, స్టూడెంట్. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, స్టూడెంట్. అండ్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, కైట్ సిఎస్సి. కైట్ సిఎస్సి లో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్. సో ఈ టేబుల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి, ఈ టేబుల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, సో మనకి సో 3 థింగ్స్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో టేబుల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి మనకి, మై ఎస్క్యూఎల్. సో మై ఎస్క్యూఎల్ లో కైట్ సిఎస్సి అనేది డేటాబేస్. కైట్ సిఎస్సి అనేది ఏంటి, డేటాబేస్. సో నెక్స్ట్ కైట్ సిఎస్సి లో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్, స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్. సో ఈ స్టూడెంట్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, 4 కాలమ్స్. ఐడి నేమ్ ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్. ఇవన్నీ ఏంటి, టేబుల్ యొక్క కాలమ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి, టేబుల్ యొక్క కాలమ్స్ అంటాము. సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే సో ఈ టేబుల్లో మనకి ఏమున్నాయి, సో టేబుల్లో కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఐడి నేమ్ ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్. సో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఫామ్ డెవలప్ చేయాలి. ఏం డెవలప్ చేయాలి, ఫామ్. ఆ ఫామ్ లో ఏమేమి తీసుకోవాలి మనము, ఐడి నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్. సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకొని ఒక బటన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం క్రియేట్ చేయాలి, బటన్. సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బటన్ నేమ్ అనేది సబ్మిట్ అనుకుందాం. బటన్ నేమ్ అనేది సబ్మిట్ అనుకుందాం. ఈ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే, ఈ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే సో ఈ డేటా ఎక్కడికి స్టోర్ అవ్వాలి, సో డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మిడిల్ వేర్, మళ్ళీ మిడిల్ వేర్ నుంచి సో దిస్ ఈస్ ది సిగ్మా. ఇప్పుడు అర్థమైందా. సో HTML లో ఏం రాస్తాము, సో ఫామ్ డెవలప్ చేస్తాము. ఫామ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా ఎక్కడ రీడ్ చేస్తాము, మిడిల్ వేర్ లో రీడ్ చేస్తాం. మిడిల్ వేర్ లో ఏముంటది మనకి, సో ఏముంటది, సో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, పిహెచ్పి. సో పిహెచ్పి ద్వారా ఫామ్ డేటాని రీడ్ చేయాలి. సో ఫామ్ డేటాని రీడ్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత డేటాబేస్ లో వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ చేయాలి. దీన్ని స్టోర్ చేస్తే మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా డేటా అనేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ సబ్మిట్ ప్లేస్ లో రిజిస్టర్ అని పెట్టామనుకోండి, సబ్మిట్ ప్లేస్ లో ఏం పెడతాము, రిజిస్టర్ అంటాం. సబ్మిట్ ప్లేస్ లో రిజిస్టర్ ఆర్ సైన్ అప్ అంటాం, సైన్ అప్. సో ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి, సైన్ అప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ సైన్ అప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏం చెప్తారు, సైన్ అప్ అంటే ఏం చెప్తారు, న్యూ లాగిన్ అని చెప్తారా. సో సైన్ అప్ అంటే ఏం కనిపిస్తుంది, డయాగ్రామ్ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, ఏం డయాగ్రామ్ ఏం కనపడట్లేదా. సైన్ అప్ అంటే ఏం చేయాలి మనము, ఫామ్ తీసుకుంటాము, ఫామ్ లో డేటా ఎంటర్ చేస్తాము, బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఏం బటన్ క్లిక్ చేస్తాము, సైన్ అప్. సో సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, డేటా అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది,
పిహెచ్ మళ్ళీ పిహెచ్పి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ లో డైరెక్ట్ గా సో వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఏమైపోతాయి? ఇన్సర్ట్ అయిపోయి. సో దీన్ని ఏమంటాం మనము? సైన్ అప్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనము? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఫామ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనము? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఫామ్. సో ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? సెకండ్ స్టెప్ లో వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ది పిహెచ్పి. వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ది పిహెచ్పి. సో పిహెచ్పి తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్ సర్వర్. ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ సర్వర్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఫ్రమ్ ది పిహెచ్పి వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ డేటా ఇన్ టు ది డేటాబేస్. అంటే ఇప్పుడు సైన్ అప్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనము? సైన్ అప్ అంటే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాయా? ఆటోమేటిక్ గా క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాయా? ఏం చేయాలి మనము? బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? పిహెచ్పి. సో పిహెచ్పి నుంచి ఎక్కడికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి? సో డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. సో సైన్ అప్ అనగానే రిజిస్టర్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది? బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మిడిల్ వేర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? జావా, పైథాన్, పిహెచ్పి, నోడ్.js, ఎక్స్ప్రెస్.js, సో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లా చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ఉంటే సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ రీడ్ ది ఫామ్ డేటా. వీ షుడ్ రీడ్ ది ఫామ్ డేటా. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము? ఫామ్ డేటాని రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్ సర్వర్. We should communicate with database server. Communicate with DB server. Communicate with DB server. So communicate అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనము? We have to store the data. So we have to store the data into the we have to store the data into the table. So store the data into the table. Into table. సో ఇప్పుడు సైన్ అప్ అవ్వగానే ఏం చేస్తుంది అన్నట్టు? సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది? సో పిహెచ్పి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పిహెచ్పి లో ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ రీడ్ ది ఫామ్ డేటా. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ది ఫామ్ డేటా ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్ సర్వర్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ది డేటా. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు? రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ సైన్ అప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ ది డేటా ఇంటూ ది డేటాబేస్ సర్వర్. అంతేనా? సో చెప్పొచ్చా? సో రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో వాళ్ళు ఫామ్ నుంచి మనం డేటా ఎంటర్ చేస్తాము. ఆ ఫామ్ నుంచి డేటా ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు రీడ్ చేస్తారు. రీడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు? టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? సైన్ అప్ అంటే ఏం జరుగుతుందో, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో? ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో? ఫామ్ డేటాని రీడ్ చేస్తారు. తర్వాత డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. తర్వాత టేబుల్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఇది ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము. స్టూడెంట్ టేబుల్లో మనం ఒక ఫామ్ డెవలప్ చేయాలి. ఫామ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేయాలి. ఈ స్టోర్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది వచ్చింది అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని టెక్నాలజీస్ మిక్స్ అవుతున్నాయి? ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇప్పటి వరకు మనం సపరేట్ గా చేసాం. ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాము? సపరేట్ గా చేసాము. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సపరేట్, బ్యాక్ ఎండ్ సపరేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సపరేట్ చేసాము, బ్యాక్ ఎండ్ సపరేట్ చేసాము, మిడిల్ వేర్ సపరేట్ చేసాము. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? సో వీ షుడ్ కంబైన్ ఆల్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ మిడిల్ వేర్. సో ఇవన్నీ కూడా సో ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో తీసుకుందాము. సో యూ కెన్ గో.